Hello, my dear little champions. Welcome back to PW Kannada class 9th and 10th YouTube channel. This is Ashok SK. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಸೂಪರ್ 30 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು MCQ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, select from the following the best experimental setup for the tracing the path of ray of light through a glass slab. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಟಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹಿತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 45 ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್, normal must be in the mid place of the surface ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ half of the radius. What is the radius of this plane mirror? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can say this is the radius, right? ಅಥವಾ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ,
ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಲು ಪಾರ್ಟ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈನೈಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಯಾಕೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಈ 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ reflected rays meet at infinity. So now theoretical definition ಪ್ರಕಾರ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ rays meets at some point. That point is infinite ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So therefore focal length of plane mirror is infinite. Got it? ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is option A. Let's move on to the question number 3. A light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure. The refractive index of medium B relative to A will be. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎ. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಎ ಇಂದ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್
ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ is greater than refractive index of A. Suppose ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಎ ನ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ is equals to 1. Right? Refractive index of air equals to 1. And other mediums like water as well as the glass, it is more than refractive index of air. That is more than 1. ಈ 1 ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1. ಯೂನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂನಿಟಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಪೋಸ್ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರೈಟ್? So increased in the second medium andre compared to first medium refractive index is less, hence the speed of the light increased, hence it bends away from the normal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is option A. Let's move on to the question number 4. 3 students A, B and C focused a distant building on a screen with the help of a concave mirror. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. They measured the distances as given below. 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫ್ರಮ್ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿರರ್. ಹೂ ಮೆಜರ್ಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಹೂ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, focal length, the distance between pole of the mirror to the focus of a point. ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫೋಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, and this is pole of the mirror, and this is the center of curvature, and this is focus ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್, ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫ್ರಮ್ ಮಿರರ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ this student A. Student A only. Student A only. Got it? So ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Got it? So let's move on to the question number 5. Which of the following mirror is used by dentist to examine a small cavity? ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಲ್ಲನ್ನ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೂನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಆ ಸ್ಪೂನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಈ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸೈಜೇ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಇಮೇಜ್ ಸಹಿತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ +1, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +1. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ +1. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer for this question. Got it? Let's move on to the next question. That is question number 6. What is not a characteristic of a rear view mirror in a car? Not. Illa highlight nodi. Not. Characteristics of a rear view mirror. Rear view mirror andre yaudu? Rear view mirror. Now car galalli use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಮಿರರ್? ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಈ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ಆಲ್ಸೋ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಈ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ವೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ನೆಸ್ಡ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಎಡ್ಜ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗಿಂತ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಎಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್, ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ. ಅದೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಗಿವ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ನೆಸ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, rays from sun converge at a point 15 centimeter. Converge ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ should an object be placed so that size of its image is equal? Size of the object is equal to size of the image. Okay? ಅಥವಾ height of the image must be height of the object. ಯಾವ ಕೇಸ್? ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ
ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು at infinite position, second one beyond C, center of curvature, third one on the center ಅಥವಾ center of curvature, fourth one between center of curvature and the focus of a point, and fifth one on the focus of a point, and the last one that is a between focus of a point and pole of the mirror. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ is same as size of the object when object is placed at the center of curvature. ಇಲ್ಲಿ center of curvature ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? rays from the sun converge at a point 15 centimeter. 1 second. 15 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ in front of a concave mirror. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is concave mirror, okay, and this is principal axis, and this is the pole of the mirror, and this is the focus of a point, and this is center of curvature. Sun ಅಂದ್ರೆ infinite position, therefore we consider parallel lines, okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಂದ್ರೆ converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ವೆನೆಂಟ್ ರೇಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ we call it as a focal length, that is 15 centimeter. ಇಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times of focal length, that is nothing but 2 into 15, that is 30 centimeter. 30 centimeter is nothing but center of curvature. This is 30 centimeter in front of mirror. Option ನೋಡೋಣ. Option A 15 centimeter in front of the mirror. 15 centimeter in front of the mirror. Option B 30 centimeter in front of the mirror. Option C between 15 centimeter and 30 centimeter in front of the mirror. Option D more than 30 centimeter in front of the mirror. So right answer is, according to the calculations, that is option B, that is 30 centimeter in front of the mirror. Got it? Easy alva? Concept ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಾರಿಬಹುದು. Properties are very very important. ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? So let's move on to the question number 8. Study the given ray diagrams and select the correct statement from the following. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, Y ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. Got it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರೇಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. After passing through this X device, they are converging and falls on the screen. Falls on the screen ಅಂತಂದ್ರೆ it is the intersection point, that is F ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this will be the pole. ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೇಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಆ ಮಿರರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that we call it as a refraction. ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ? ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ is also called convex lens.
ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಅನಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್. ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್? ನೋಡಿ, ಈ ವೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೈ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಆಚೆ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿರರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಿರರ್? ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್? ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ is nothing but the point at the principal axis where reflected rays are intersect. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ pole of the mirror. The distance between focus of a point and pole of the mirror is nothing but a focal length. Distance ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Always from the pole of the mirror in case of a mirror. In case of a lens, it is always from the optical center. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ? ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿರರ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? Concave, convex lens, and this is Y, concave mirror. ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. A, device X is a concave mirror. Device X is a concave mirror. Wrong. Next one, device X is a convex lens. Device X is a convex lens. Yes. Next ನೋಡೋಣ. And device Y is a concave mirror. Device Y is a concave mirror. Yes. Whose focal lengths are 10 centimeter and 25 centimeter respectively. 20, 25 ಇದೆ. Hence, it is also wrong. Devices ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? +20 ಮತ್ತೆ -25. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ರಾಂಗ್. ಡಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. Option D, device X is a convex lens and device Y is a concave mirror whose focal lengths are 20 centimeter and 25 centimeter respectively. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is going to be option D. Okay. So let's move on to the next question. That is question number 9. A ray of light moving along the principal axis is falling on the concave mirror. In which direction is it reflect? Nodi, along the principal axis on the concave mirror. Nodi, concave mirror na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. Concave mirror. Okay. And this is your principal axis. Okay. And this is considered as a pole of the mirror and this is the focus of a point and this is center of curvature. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್, when ray of light incident along the principal axis, moving along the principal axis, is falling in the concave mirror, in which direction is it reflected? ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ?
this acts as a normal. So normal ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ what is the angle of incidence? ಇಲ್ಲಿ angle of incidence ಏನಾಯ್ತು 0. According to laws of reflection, when angle of incidence is 0, what will be the angle of reflection? That is also 0. Law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ angle of incidence is always equal to angle of reflection. So ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ reflected ray in the same direction. So therefore angle of refraction is also 0. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು the ray is reflected back along the principal axis of the mirror because here angle of refraction and angle of incidence is 0. Got it? Okay, let's move on to the next question. Question number 10. An object is placed in front of a concave mirror. Device na correct agi nodkobeku. Okay, between pole and focus of a point. Pole and focus of a point ಅಥವಾ focus of a mirror. What is the nature of the image formed by mirror? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು concave. Consider this is the principal axis. Okay, and this is considered as a pole of the mirror and this is focus of a point, center of curvature. Object alliде object, pole and focus of the mirror. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ when object is placed between focus and pole of the mirror, it forms virtual, okay, erected and magnified image. ಯಾವ ತರ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಲಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ at the same angle ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು these two refracted rays, this is also refracted ray, this is also refracted ray, they do not meet at all because they are diverging from each other. There is no chance ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇಮೇಜು ಸಹಿತ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೇನಾ ದೊಡ್ಡದಿದೇನಾ, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವೇ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ highly magnified. Highly magnified. Highly magnified. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ದು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. At what position the object be placed in front of a concave mirror to form a real image of the same size? Already discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? At the center of curvature. ಯಾವ ಮಿರರ್? Curvature of concave mirror. Concave mirror. Got it? Okay. So next question, question number 12. Why does a ray of light bend from its path when it is traveling from one medium to another? ಇಲ್ಲಿ two reasons ಹೇಳ್ಬೋದು. Due to refraction. Refraction ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? Because change in speed of the light. ಯಾಕೆ change in the speed of light ಆಗುತ್ತೆ? Because different refractive index of the medium. Three reasons ಬರೀಬೋದು. Okay, but
ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A ray of light bends from its path on entering into second medium because speed of light in the second medium different from that in first medium or refractive index are different. 3 reasons ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 reasons ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Got it? Any 2 reasons ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, let's move on to the question number 13. For the same angle of incidence of 45 degree. Angle of incidence ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 45 degree. The refractive angle ಅಂದ್ರೆ angle of refraction in two transparent medium P and Q is 20 degree and 30 degree respectively. Which medium is optically denser out of P and Q and Y? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಂ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ and this is P medium. Okay, P medium. First incident ray, and from point of incidence we have to draw normal. Consider this as a normal. Okay, normal. ಇಲ್ಲಿ angle of incidence is to 45 degree. Okay, and angle of refraction ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 degree. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ and from point of incidence let's draw normal, that is perpendicular to the surface. Okay, and here also angle of incidence is 45 degree, but angle of refraction ಎಷ್ಟಿದೆ? that is 30 degree. Okay, this is for Q and this is for P. ನೋಡಿ, same, this is also considered as a air. Okay, ಏರ್ ಇಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂತು. ಎರಡು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಪಿ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ. therefore I can write refractive index of P is greater than refractive index of Q. So P is denser than Q. Okay, medium P is optically denser than Q because in it the ray is bending more towards the normal, as angle of refraction in P case is less than angle of refraction in Q case. Got it? Okay, next one. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೇರರ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ that will be denser medium. Got it? So let's move on to the next question. Question number 14. A ray of light traveling from a medium X, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? medium X, enters obliquely into another medium Y.
If it bends away from the normal, then state which one of the two is relatively optical denser and why. ನೋಡಿ away from normal ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ this is incident ray, okay, incident ray, this is point of incidence, and consider this is a normal and this is path of incident ray. Suppose the medium ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ away from normal, away from normal. So this is incident ray and this is the refracted ray. Away from normal ಅಂತಂದ್ರೆ this is the denser and this is the rarer. So ಇಲ್ಲಿ medium y is rarer compared to x medium. ಯಾಕೆ refractive index of y is less than refractive index of x. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು speed of light in y medium is more compared to speed of light in x medium. ಯಾವ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? A light ray bends away from the normal when it is passes from optically denser medium to an optically rarer medium. Hence, medium X is optically denser and Y is optically rarer. Got it? ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ, ರೈಟ್? Let's move on to the next question. Question number 15. What are the two factors on which lateral displacement of an emergent ray from glass slab depends? Lateral displacement. ಈ lateral displacement ನೇ ನಾವು lateral shift ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆನಾ? Lateral shift. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏರ್ ಇಂದ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಏರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ರೈಟ್? ಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. Again the second surface strikes the second surface from the point of incident, again normal. As it is coming out of the glass slab ಅಂದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is emergent. ನೋಡಿ the displacement from lateral displacement, okay, from here to here, ಇದನ್ನೇ ನಾವು lateral displacement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ lateral displacement ಅಂದ್ರೇನು? The perpendicular distance between emergent ray and direction of incident ray is called lateral shift. ಈ lateral shift ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ thickness of the glass slab. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು thickness of the glass slab ಮತ್ತೆ angle of incidence. This is 2 points is enough. Okay, so let's move on to the next question. Question number 16. Name the type of a lens used to obtain an erect, enlarged and virtual image of an object. Next one, an erect, diminished and virtual image of an object. ಇಲ್ಲಿ 2 cases ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. an erect, enlarged and virtual image. ಇಲ್ಲೂ erect, diminished, virtual image of an object. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿರರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಎರೆಕ್ಟ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಎರೆಕ್ಟ್, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಲ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಓಕೆ,
ಲೆನ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಿರರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, any place on the principal axis, still will be getting virtual, erected and diminished image. Therefore, convex lens and concave lens. Mirror alli already explain ಮಾಡಿದೆ. Okay, ಎರಡು questions ಅನ್ನು solve ಮಾಡಂಗಾಯಿತು. Next, question number 17. Answer the following questions. First question, what do you mean by reflection of light? It is bouncing back of light ray into the same medium after striking the reflecting surface. Simple. Okay. The return of light into the same medium after striking the surface is called reflection. Next question. Which surface of the plane mirror reflects most of the light incident on it? The front smooth surface or a back silvered surface? ನೀವು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ, ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the back silvered surface of a mirror reflects most of the light incident on it. Got it? Third question, define the term angle of incidence. Angle of incidence ಅಂದ್ರೆ just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ. It is the angle between normal and refracted ray at a point of incidence is called angle of reflection. ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so let's move on to the next question. Question number 18. Answer the following question. What is spherical mirror? Spherical mirror ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Spherical mirror ಅನ್ನೋದು it is the part of the sphere. Okay, ಈ surface is a curve. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿರರ್ whose reflecting surface is part of hollow spherical of a glass has curved surface. Got it? Next one. Name two types of spherical mirror. Convex mirror, concave mirror. Concave mirror ಅಂದ್ರೇನು? The reflecting surface is bulged inward. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. The perpendicular distance between the path of emergent ray ಅಥವಾ direction of path of emergent ray and the direction of incident ray is called lateral shift. Same definition. Okay, next one. Question number 19. Define the following terms related to spherical mirror. Center of curvature. Same definition. ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. The center of curvature of a spherical mirror is the
center of a sphere of which mirror is a part. Okay. Next one, pole of the mirror is the geometrical center of the spherical surface of the mirror. ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಪರ್ಚರ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ aperture, length of the mirror, aperture, simple. Other lens ಕೇಳಿದ್ರೆ length of the lens, simple. Okay, next question, question number 20. Answer the following questions. First one, what is meant by magnification? Write its expression. Magnification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು? with respect to distance, with respect to height of the image. Okay, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಟ್ ವೈಸ್. ಯಾವ ತರ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಬರೆದ್ರು ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, the ratio of length of the image to the length of the object is called magnification. So expression ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿರರ್ಗೆ minus v divided by u, that is equal to height of the image to the height of the object. Got it? Okay, next one, what is the sign for real and virtual image? See, real image ಗೆ M is negative. For virtual image ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ, ಸೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. M is greater than ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. M is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ m is less than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ diminished. Diminished. Got it? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್, ಸಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್. Got it? Next one, question number 21. Answer the following questions. What do you mean by refraction of a light? ಏನಾಗುತ್ತೆ? when ray of light propagating from one optical medium to another optical medium, it changes its direction due to change in speed of light. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. The change in the path of light, not direction ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, when it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. What is the cause of refraction of light when it passes from one medium to another? Due to change in speed of light. ಯಾಕೆ change in speed of light ಆಗುತ್ತೆ? Due to change in refractive index of a medium. Suppose refractive index of both the medium ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Got it? Okay, so let's move on to the next question. Question number 22. State two laws of refraction of light. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೋಲ್ಲ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ at a point of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is sin I divided by sin R is equal to constant. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ at a point of incidence all lies in the same plane. Second point, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ
Sin I divided by sin R, that is equal to constant. Second question. A light ray is incident normally on the glass block. What will be the angle of refraction? Glass block ಅನ್ಕೋಣ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ at a point of incidence. So this is the point of incidence ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, what is the angle of incidence? Angle of incidence is 0 ಅಲ್ವಾ. Angle of incidence is 0. Sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is also 0. Angle of refraction is also 0. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, the angle of refraction will be 0 degrees. Angle of refraction will be 0 degrees. Got it? Easy. So let's move on to the next question. Question number 23. What is a lens? Second question. Define optical center of thin lens. Third question. Name the lens that has real focus and virtual focus. Illa direct agi ille baribodu. Real focus, it is a convex lens. Convex lens. Illi virtual focus, it is a concave lens. Concave ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಫೋಕಸ್. ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಇದು ಏನರ್ಥ? ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಾನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Okay, and this is the optical center. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫೋಕಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 24. Answer the following questions. First one, define power of a lens. Power of a lens andrenu? It is the ability of a lens to converge or diverge the incident rays. Okay? Convex lens ge converging lens anta karitivi. Now alli incident rays na converge ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು power of lens anta karitivi. Suppose na concave lens na use ಮಾಡಿದ್ರೆ it is the ability of a concave lens to divert the incident light ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the ability of a lens to convert the rays of light falling on its called power of a lens. ಹೇಗೆ? For example, concave lens. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸಹಿತ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೇಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ consider this is the principal axis and this is parallel rays. Refract. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಈ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 25. Differentiate between a concave mirror and convex mirror. First definition bariri. Yenu? Concave mirror, reflecting surface bulged inward. Convex mirror, reflecting surface bulged outward. Concave mirror produces both real as well as virtual image, where convex mirror produces only virtual image. Size ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ concave mirror produces both diminished point size as well as enlarged image, where convex mirror produces only erected image and a diminished image. Okay? Next one. Hello. Idine bartagadu. Got it? Concave mirror is a converging mirror. Convex mirror is a diverging mirror. Got it? 3 points. Question number 26. Differentiate between real image and virtual image. Real image alli yenagutte? In real image, reflected rays, okay? Actual intersection of reflected rays is called real image. But ಇಲ್ಲಿ reflected rays ಏನಾಗುತ್ತೆ appears to meet. ಅಂದ್ರೆ virtual intersection of reflected rays is called virtual image. Real image can be obtained on the screen. Virtual image cannot be obtained on the screen. Real image formed on the screen. Virtual image formed behind the mirror. Got it? Lodi. Real image is formed due to actual intersection of the reflected rays or refracted rays. Virtual image is formed when reflected rays or refracted rays meet if they are produced backward. Backward ಅಂದ್ರೆ forcefully ನಾವು backward draw ಮಾಡಿ intersect ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು they are produced backward ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next one, a real image can be obtained on a screen. Virtual image cannot be obtained on the screen. A real image is inverted with respect to object. Virtual image is erected with respect to object. Erected ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಲೋ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಸ್ ಶೋನ್. Redraw the diagram and complete the path of thin ray after reflection from the mirror. Mark angle of incidence and angle of reflection. ಇಲ್ಲಿ first normal draw ಮಾಡೋಣ. Okay, this is the normal passing through the center of curvature. So angle between normal and incident ray, this is, I'll call it as a incident ray, and this one I'll call it as a angle of incidence. Okay, ಯಾವಾಗ angle of incident ray parallel to the principal axis ಇರುತ್ತೆ, the refracted ray in case of a lens, reflected ray in case of a mirror appears to pass through the focus. So appears to pass through the focus ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. This is called reflected rays. Okay, so this is called angle of refraction. Got it? This is the angle between incident ray and normal. So this line is called normal. And reflected ray, angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. That is the complete diagram. Okay, next question. Question number 28. An object 4 centimeter in height is placed at a 15 centimeter in front of a concave mirror. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should be a screen be placed to obtain a sharp image of object? Calculate the height of the image. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 4 centimeter plus 4 centimeter. ಯಾಕೆ? It is always on the principal axis. Okay, next one. In front of a concave mirror, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ? 15 centimeter. That is, U is always in negative. That is a 15 centimeter because it is always kept on the left hand side of the mirror ಅಥವಾ lens. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So negative sign. Next one. Focal length
ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ 10 centimeter. What distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? Screen nothing but image distance. That is the question mark. Calculate the height of the image. That is HI. That is also question mark. Ili, according to the mirror formula. Mirror formula. Mirror formula ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 1 by f that is equal to 1 by v plus 1 by u. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Just substitute the data. f value ಎಷ್ಟಿದೆ? -10 that is equal to v find ಮಾಡಬೇಕು plus u that is -15. Rearrange the equation. 1 by v 1 by 15 ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 by 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1 by 10. Take the LCM, that is the 30. 2 minus 3 that is equal to minus 1 by 30. Therefore, v equals to minus 30 centimeter. Okay? So, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? minus v divided by u that is equal to height of the image divided by height of the object. Image distance ಎಷ್ಟಿದೆ? -30. Object distance ಎಷ್ಟಿದೆ? -15. Height of the image calculate ಮಾಡಬೇಕು divided by height of the object. Height of the object plus 4. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ 15 2s are 30 that is -2. ಈ 4 ನೇ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 height of the image. So height of the image is -8 centimeter. This is how we can calculate. Got it? So next question ನೋಡೋಣ. Question number 29. The refractive indices of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 power 8 meter per second, find the speed of light in water. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬರೆಯೋಣ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 4/3. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ light in glass medium. Speed of light in glass medium that is the 2 into 10 power 8 meter per second. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು find the speed of light in water. So ಇಲ್ಲಿ speed of light in water find ಮಾಡಬೇಕು. Speed of light in water. So this question is based on absolute refractive index. Sir ನಮಗೆ absolute refractive index ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Because they have given air. Refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all, refractive index ಅಂದ್ರೆ it is the sin I divided by sin R, right? But with respect to speed ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ refractive index two types. One is absolute refractive index, second one it is a relative refractive index. Absolute refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the speed of light in vacuum divided by speed of light in a medium. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಏರ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 3 into 10 power 8 meter per second. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 10 power 8 meter per second. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 get cancel and cross multiply it. How much you'll get? C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. This is the speed of light. Speed of light in air medium. Okay? ಇಲ್ಲಿ
speed of refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ with respect to water. With respect to water, that is equal to speed of light in air medium divided by speed of light in water. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? The value is 4/3. That is mu a w. Refractive index of water with respect to air. C is to 3 into 10 power 8. Velocity of light in water, or the speed of light in water, that is question mark as it is. Okay, cross multiply it. How much you'll get? VW, that is equal to 3 into 3 cross multiplication 10 power 8 divided by 4. That will be VW, that is equal to 9 into 10 power 8 divided by 4. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. 4 and 9. So 4 8, 1 carry 0.0, 4 8 again 2 carry, already point ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 0, 4 20. So carry is 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ speed of light in water, that is equal to 2.25 into 10 power 8 meter per second. ಈ ತರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 30. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. An object of the height 4 cm is placed at a distance 30 cm from the optical center of a convex lens of focal length 20 cm. Draw a ray diagram to find the position and size of the image formed. Mark optical center O and principal focus F on the diagram. Also find approximate ratio of size of the image to the size of the object. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನು? Height of the object, that is HO, that is a plus 4 centimeter. Object distance from the lens, nothing but optical center, that is U, that is equal to minus 30 centimeter. Convex lens of focal length 20 centimeter. Convex lens andre it is a real focus, that is a plus 20 centimeter. Draw a ray diagram to find the position and size of the image. Position andre image distance, that is a question mark, and the size, that is a magnification, is also question mark. Size of the image here. Size of the image nothing but height of the image. Okay, length of the image anta karibodu. HI is the question mark. Mark optical center, diagram ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ find the approximate ratio size of the image to the size of the object, that is a magnification. ಅಂದ್ರೆ 3 questions ಇದೆ. So first diagram ಬರೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. So this is a convex lens and this is a principal axis considered as the optical center, and this is the first focus and this is a second focus, and here also first focus and this is the second focus. Okay, now ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ focus of a point, focal length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 centimeter. This is a 20 centimeter. 20 centimeter. That means this is also 20 centimeter. Right? 20 centimeter. 20 centimeter. Find the position. Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Height of the object. 4 centimeter ಇದೆ. 30 centimeter distance. 30 centimeter distance ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This is 40 centimeter, right? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 centimeter. But object ಎಷ್ಟಲ್ಲಿದೆ? 30 centimeter. ಅಂದ್ರೆ exactly in between F and 2F. So object length ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 centimeter. 4 centimeter. This is 4 centimeter. Okay. So let's draw the ray diagram. So first one, incident ray. And it is always passes through the focus of a point. First focus. Yes. Next one, Ona. Second one,
optical center, and this is also passes undeviated, right? Undeviated. And from this point, image will be formed. Image will be formed. This is image. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಸಹಿತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ refracted ray, and this is image, and this is from here to here, from here to here, from here to here. Image distance ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಲೆನ್ಸ್ LENS, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NS ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ 1/, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ 20 is equal to 1/v, that is equal to 1/u ಎಷ್ಟಿದೆ? minus 30. ಈ ಕಡೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, rearranging the equation, I'll be getting 1/v. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್. ಸೊ 1/20 minus 1/30. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 60, and 3 minus 2, that is 1/60, right? V is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? plus 60 centimeter. So this value is 60 centimeter. 60 centimeter ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ minus 30, image distance plus 60, and the height of the object plus 4 centimeter. ಇವಾಗ height of the image ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Magnification, that is equal to image distance divided by object distance, that is equal to height of the image to the height of the object, that is equals to 30, correct? 30, 60, yes. So ಇಲ್ಲಿ image distance plus 60 divided by minus 30, that is equal to height of the image divided by 4 plus 4. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 0 0 3 3 3 6. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 4, that is equal to HI, height of the image, that is equal to minus 8 centimeter. Okay, next question ಕೇಳಿದ್ರೆ magnification. M is equal to any formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. V/U, that is equal to HI divided by HO. ಸೊ ನಾನು minus plus 60 ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, plus 60 divided by minus 30. So magnification is minus 2. minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ and m is greater than 1. Inverted, m is greater than 1, hence it is magnified. Okay, magnified. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಬದಲು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಚೆಕ್. ಯಾ, 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ 30 ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.